Gulgaz Mamadova has been fighting to keep demolition crews from tearing down her home in central Baku. Onuna qədər bizi bu evdən onuna nədir? Birinə qədər çıxartmağa çalışırlar. Öz ölümlə hədəliyirlər, qazımızı kesirlər, işığımızı kesirlər. Qoymayacağım, mənim evim sökülür, burada ölüm olacaq. Xahiş edirəm, şəhid ailəsim, qoymayın mənim evim sökülür. Mənim evim sökülürsə ondan sonra hünəri var girsin. Baku's massive new winter park has been under construction since 2008. It is scheduled to open on May 10th, the 90th anniversary of the birth of the late President Heydar Aliyev. Construction is nearly finished, but some nearby residents have refused to leave the area to make way for the park's expansion. They say the city's offers of compensation are not nearly enough. 500'den pul verir, hə? 66 kvadratı mən geyib ona nə ala bilərəm? Özləri fikirləşsin də. Qoy özləri bir fikirləşsin də, görsün şəhərin mərkəzində yaşayasan, canını qoyasan bu evə, səni də it kimi tullayalar çölə. Görüm onları eləsələr yaxşı olar. Cəmaatı yığıblar bura. Nə deyim mən burada? Biz Azərbaycan'da prezident bilmir hara baxır. Bax göz hanım görünür, belə şey eləyirlər, bardak eləyirlər belə. Gəlir deyir ki, 1500 manat pul veriblər, şəhərdə ev tapa bilmirəm mən. Kimə şikayət edeyim mən burada? While the residents fight to keep their property, they say they are afraid that their homes will be torn down around them. A lawyer for the homeowners, Fuad Agayev, said that the demolition work is proceeding illegally. Mamadova made this plea to keep her home. Zülfəli ilə Hacı Bala müəllim Mamed adlı bir şəxsə bizim evlərimizi satıb, alver eləyirlər, maklerlik eləyirlər. Biz də burada mən 20 ildə zülümlə qurduğum xəstə anamla, qardaşımın yetim balaları ilə, yetim balamla qalmışam evimin altında. Buna bir tədbir görsün, mən Azərbaycanın prezidentinə səslənirəm. Möhtərəm prezident, eşit mənim səsimi, eşit mənim səsimi. Qabaqdan seçki gəlir, biz sizin seçicilərinizik. Hours after this interview was filmed, demolition crews moved in and tore down Mamadova's apartment building. A day later, on March 29, Baku Mayor Hajibala Abutalabov visited the site, where he said the upcoming celebrations in May are the city's top priority.